as cosmic cameras, but there are mechanisms to monitor you. And this will tell you, this will take, the attitude will take you to great heights. This also should be kept in mind. Right? Now, this man proposed bigger molecules. So this is the beauty of the bigger molecules. Randomly, just like lovers, molecules come together, they combine together, and they make in the background you can see long molecules. They come together, bigger molecules are being made, and bigger molecules have their own mechanisms, their own stories, their own mechanical strength, their own thermal stability, their own optical properties, their own electrical properties, which is totally absent from small type of molecules. Done? So that's the power of bigger molecules. So this is the story. Left hand side, small molecules are there. Right hand side, small molecules get connected. What is the difference between left hand side and right hand side? Left hand side, small molecule angstrom dimensions. But when they are connected together, you get long molecules, definitely they are not in the angstrom dimension. Right? Now look into that. Left hand side you see a small molecule. It's angstrom dimension. And when we do dimerization means dimer, means how many? 2, connect them together. So what is the dimension? 2 into 10 raised to minus 10 angstrom unit. When I do trimerization, what is the dimension? 3 into 10 raised to minus 10, right? When I do pentamerization, what is the dimension? 5. And when I do decamerization, 10 into 10 raised to minus 10, and there begins a big story called nano. 10 is 10 raised to 1 into 10 raised to minus 10 is equal to 10 raised to minus 9 nanometer, and that is the nano dimension. So slowly we convert, this is your job, converts 10 raised to minus 10 dimensions to 10 raised to minus 10 dimensions, nano dimensions. And in that way, we try to make molecules in nano dimensions. Of course, you will be doing chemistry laboratory or physics laboratory experiments. They will be making nano dimensions, right? Now, so that's the job. Nature has a wonderful strategy to do these big dimensions. Petals are being organized in Onam festival. You arrange petals together. So this makes, nature realizes that this organization, single petal if you keep somewhere that it is not having beauty. But if you keep petals organized in a specific fashion, you make a structure which is catchy, right? Attractive. Nature realizes it. Nature calls it as a flower, right? This is my gift to you. Please accept it. Nature's beautiful gift to you. Bigger dimension. Nature gives you something more. In your body you have carbohydrates. Large number of sugar molecules are there. Sugar plus sugar plus sugar plus sugar. You combine them together to make carbohydrates. Amino acids are there. Glycine. You have heard of MSc students? Amino acids. Amino acids, when combined together, they make a big structure called peptide or a protein. If the molecular mass is 10,000, you call it as a peptide. If the molecular mass exceeds 10,000, you call it as a protein. Right? That's a beautiful macromolecule. And your nucleic acid, DNA, RNA, all these are having nano dimensions. Bigger structures. Since they are polymers, but since in polymers, electrostatic force of attraction exceeds, you call them as supramolecular structures. You have heard of that, no? Covalent bond dominated structures are polymers. Supramolecular, non-ionic covalent bond, non-covalent interactions. Non-covalent interactions dominated structures are known as supramoleculars. So this is the structures. And we are trying to, this is the beauty made by nature, and you try to mimic it. You try to make
a DNA structure of your own. Try to make an RNA structure of your own. Try to make molecules. When others sleep, I work. Others sleep, I work. So that's the secret of my success always. You ask anyone who succeeded in life, Sachin Tendulkar is known for the batsman crafting. It does not come to him automatically. Every morning when we are sleeping in early morning, 4 o'clock, he will go to nets and will start practicing. Practice is the only one thing to gain in life. Do that. There is no common equation. If you do practice, you will succeed. Otherwise, God says that you will fail. No doubt. The world is given to you to practice and win. If you do not do that, absolutely you are deviating from the mission of your life. That's your mission. So this is so just like a gem clip getting connected, fronts getting connected, fronts give hands, fronts give hands. So a gem clip is a front, second gem clip is a front. They shake hands, dimerization. You get one more front there, trimerization. You get one more front, tetramerization. You get a lot of fronts in this college. It's called polymerization. And this, when you all are strong, when you all are together, you are powerful. That's the mechanism. When you are alone, no power. But when you all are gathered, you get big power. So that's the philosophy in making bigger molecules. This is another strategy we do in our laboratory. I will tell you in 10 minutes time what I do not say bright students, but my curious students, they try everything, succeed or fail, they try. After you making polymeric systems, they said that, sir, we have made a polymer, yesterday we made another polymer. What will happen if we mix this polymer with yesterday's polymer? Mix this polymer with yesterday's polymer. That's called blending. You have heard of alloying. What is that alloying? What is alloying? Alloying. When you mix 2-3 metals together, you get a new system. Alnico is an alloy of dash, dash and dash. Dash. Come on, Alnico is an alloy of Co. So it has integrated features of aluminum, nickel and cobalt. You need a system which is having some features of aluminum but something else. You need a system which is having some features of cobalt but something else. Mix them together. So my students think that, no, this is not my work alone. Thousands and thousands of young bright students across the country do that. We also do that. Try to mix different types of polymers together like that, like alloying. You try to make polymeric systems together. You'll be getting beautiful molecules, beautiful system. X is mixed with Y. Sometimes they may be miscible, sometimes they may be immiscible. So MSc students may be knowing that how to evaluate miscibility, immiscibility, etc. using an equipment called differential scanning calorimetry, DSC. You have heard of the equipment called DSC? Differential scanning calorimetry, thermal analysis, etc. Using DSC equipment, you can find out whether a system is miscible or not. So, another strategy we do, Professor Dr. Abdul Kalam was the key man for Indian Space Research Organization. Abdul Kalam sir proposed that we should be having a composite technology center Trivandrum at CTC. So, spacecraft need new types of materials. If a launching by ISRO is heavy, we will lose $25,000 per kg. Because if the launching satellite, you know that, no, the other day what happened? Other one, there was a fantastic technique by India. What is that technology called? Docking. What is that technology called? Docking. Docking means marriage. Marriage in space. How do you do that? There's a target. Just one satellite. It's called target, Lakshya, right? It is being chased, followed by another satellite, which is known as a chaser.
So this is target, this is chaser. Chaser chases the target and marries. It's called docking at space. And this is being controlled by scientists and engineers thousands and thousands of miles away from the docking site. Done? And you could be the next docking team. You could be in the next docking team. Make it a mission. Many of the people, young bright scientists, the satellite is only the top part you see, but satellite reaches there because of the thrust given by the satellite launching vehicle. You call it as SLV. It could be GSLV or it could be Polar satellite launching PSLV. But the big component you see is only fuel. The range, the top is satellite. When it reaches the destination, it will be thrown out. But by that time, the candle will be burned off. Life, that's life. We have built, parents are big candles and flame is at the top. Flame is seen by the people, but candle burning, wax melting, wax slowly, father and mother slowly vanishes from this scene. For that ignition of the flame, candle blaze. Like that, satellite launching is done by this satellite launching vehicle, but when launching is done, she is the hero. The vehicle vanishes. This is life, Pakka life, where satellite launching vehicles have no role. When it reaches there, only the satellite is having the role. Flame is having the significance, but the parents have no role when you reach the destination. But parents are like waxes. Without waxes, launching will not happen. Meaning, we have a great commitment to the family and society, and this is one of the domains. Look around, these materials I am showing are being developed by scientists like you, not by doctors or engineers. They support us to make beautiful materials. I have a rod in my leg, femur. The biggest bone in the body is called a femur. I have, in a bike accident years back, my crash. So my femur was broken. Doctor said, why do you worry? We have material scientists. Without your bone, you can live. We will place, instead of that bone, we will replace a new material. That material is still inside my leg. I play tennis, I drive my car, etc. with that rod. So it's like my bone, natural bone. And it is developed by people like you, young people like material scientists. That's the legacy you will have. So this is the kind of materials. And there are another type of materials here called, they are called piezoelectric sensors. You have heard of sensors? Biosensors. I will be concluding my lecture after showing you some slides, but I will show you a picture which is useful to the society, developed by one of my students. So you can look into it. I have many slides. I did not have an idea regarding the audience, even though Dr. Nawaz told me about the audience. Did I tell you something? So what do you feel? Some message was conveyed? I have more messages to convey. My other speakers, following speakers, have better messages for you. We speak to you because we want to see that you change the society. But we have been, our professors told that you live to change the society. Your profession is like your eye black. If you focus on profession, everything will reach you. A car, a building, peace of mind in life, friends, everything. But if you lose your profession, car will vanish, house will vanish, friends will vanish. All these things are byproducts only. Main product is your profession. So build up a profession, people will respect you. If you lose your profession, you will lose everything. Therefore, craft a big profession, and this is one of the major domains by which you can craft a great life for you and for your parents and for the society. And I have some pictures after this. Our group primarily develops different types of biomedical appliances suitable for patients. All these are chemistry based only, or some level of physics based only. So this is one of the jobs done by, we use natural molecules to develop different types of systems. So this is a drug
release molecules. So you have seen drugs, medicines. So to introduce drugs into your body, we need vehicles. Vehicles means vehicles carry the drug. The tablets you have to take, like that. So all those are polymeric systems. You look into beautiful polymeric systems which will not kill your cells, but will carry the drug and it will be released to the drug by some mechanisms. So polylactic acid and gelatin are beautiful molecules you can utilize. When you go for projects, etc., people will tell you the charm of this kind of molecules. So since I do not have time, I skip. So I had to tell you some beautiful molecules are being made by different strategies. The molecules look like that. If you take this image, it's called scanning microscopic image. FTIR. I will show you some picture. Can you tell me which is FTIR, X-ray, etc.? This is a test for the MSc students. Okay. What is this test? Left hand side. What is this test? Left hand side. A graph is shown. In interviews, they will show you a graph. What is this test? What is that left hand side picture? This is called a thermogrammetric analysis, TG. Because how do I know that? Weight is shown on y-axis and temperature is shown on x-axis. So looking into what is on y-axis, what is on x-axis, you can predict. The picture tells you the thermal stability of there is a plateau region, top region. That region goes up to which temperature? Up to that temperature you can use that material. That's the reflection. So this material goes up to 300 degrees centigrade. Only then 300 degrees it comes down. Therefore this material is stable up to 300 degrees centigrade. Okay? You understand what I said now? Right. What is this picture? Very good. X-ray. X-ray. How do you know that? It's 2 theta, Bragg's equation, intensity. Good. So like that, now when you see a figure, try to understand. This is very important in PhD interviews. So, some biological studies, meta-analysis. So we have used a drug, metformin hydrochloride. So this is being utilized. It's used for sugar patients. We have tried to release this drug into a human being's body using that system we developed. So we had to do a lot of examinations for that. So the first work, this is another work done by Janisha, my PhD student. So a lot of chemistry is there. Some may not be fully digestible to you, so I skip it. But believe me, beautiful chemistry can be done on many, many molecules. Beautiful free radical mechanisms. Don't worry about these things, but you will learn how to interpret. When results are obtained, it's your job to convince, just like an advocate before the judge. You prove that I have made a molecule, you are trying to prove it. What is this picture? What is this picture? It's a spectroscopic technique. What is that? UV visible? IR? NMR? It's NMR because it is the chemical shift. Am I right? So this is another job. Don't worry about these things. I'll skip in 5. I will run in 5 minutes time. Since I wanted to explain these things to you, because since hopefully I will be getting some time later to speak to you. Another drug trial. This is another work we have done with the Sri Chitra Dindal Institute of Medical Science and Technology. So you have we have given it for a patent. When you have this another, you are not a doctor. You are not a doctor, but you support doctor to do this. Your eardrum has a hole. The drum has a hole. The resultant is that you cannot hear. The only technique is to do a surgery. But now we propose that there is no need for a surgery. You develop a material and fill it there. Close the hole, job is done. 15 minutes visit only to the doctor. And that's developed by a material. That membrane is known as tympanic membrane. It's called a tympanic membrane, a polymeric system. Right? So these are the contributions you make. When you meet someone with a burned skin, you said that don't worry.
I have a material with me. We wash the skin, put the skin over there. A fresh skin is placed there. Go. So this kind of helps you do, your friends. So these things are wonderful things there. So what I try to conclude it, what I was trying to convey over the last 60 minutes is that there are wonderful chances for you to become great people. Greatness does not come automatically. It's an intentional purpose. It's the resultant of an intentional action. If you want to win, do that. And believing this philosophy, we have many people say special words. This is Sherlock Holmes. Can I take 5 more minutes? So this is Sherlock Holmes. You have seen this photograph? Sherlock Holmes is a detective. Basically, he's a chemist. You cannot lie a chemist. Right? Sherlock Holmes story. You all are sitting now in a seat. Am I right? Then after this meeting, you all will go out. Right? Sherlock Holmes will come in. Then he will tell you, you were sitting in that seat, she was sitting in this seat, teacher was sitting here. How he does that? It is called sweat analysis. Sweat. Verb. Sweats are signatures. By measuring signature, he will predict. That's called chemistry. You cannot cheat a chemist. Sherlock Holmes on a board. 5 minutes. Sherlock Holmes on a board, traveling from Leeds to Bristol. In a train. Sherlock Holmes is always associated with a clinical doctor. What is his name? Oh, you are beautiful. So this is called Watson. Sherlock Holmes tells Watson that, dear Watson, this train is moving with a speed of 80 kilometers per hour. Watson was shocked. You are not in the engine cabin. You do not have a speedometer with you, but you still predict that train is moving with a speed of 80 kilometers per hour. How can you do that? Sherlock Holmes said, it is observation. Distance between two electric posts in England is 100 meters. And that is distance. I have a watch. Distance traveled by time is called speed. When we crossed the first electric post, I started looking into my watch. When we crossed the next electric post, the distance traveled is 100, no doubt. And the time is read from the watch, traveled by the speed. Connecting common things to generate uncommon things, that's called science. Connect common things, electric posts, everyone see? Watch, everyone have. But connecting a watch with an electric post is something different. Connecting common things to generate uncommon things. Observations are very important in life. Observations. If you observe, you have living. If you do not observe, there is no living. So observe and live. That's called science. And these observations are being done by many new generation people. I proudly present my research team who believe in science, spend their life. They spent last night also, they were in my laboratory up to 10 o'clock. And when I left Calicut city this morning, 7 o'clock, one of the students called, sir, we are back to the lab, 7 o'clock in the morning. So they work. I asked them, why do you work? Sir, we do not know, but we work. But we have great destinations. That is the answer. Great destinations. And you might have seen these girls. These girls are from, all of them are from, but they work with a mission. And the next left-hand side girl is a scientist in Sri Radha Institute of Medical Science. She has that developed. Amina Hamnes completed PhD in 2.5 years with lot of pains in life. Completed PhD. And Anup is a scientist at ISRO. He's developing beautiful batteries for India. And Sneha, he's a research scientist in a company in Palakkad. So they live with a mission, and their life is a message. Thank you. Take care. If you have some questions, I will be glad to answer the questions. Any question you can ask me. Any question? Questions, please. I am making questions.
You have some questions? Ask, have the confidence to ask a question. Please, you are wonderful. It's model. Great. Sir, I'm Adila from MSc Polymer Chemistry, and thank you for giving us this beautiful session. And my question is, how can material science make organ transplantation more accessible and cost effective? And also, what innovations in material science could lead to fully functional synthetic organs? Good question. Very good question. You read. Very good questions. That's only your question completed, or you want to ask something more? No, sir. That's Good. my question. Yeah. Good. Please be seated. So that's a good question. Identification of a problem is the first step in research. Someone has an organ problem. You identify that. I am using this lens. I am using this lens because I have a vision problem. So first step is doctors identify a problem. Now, doctors need that your lens cannot identify matter in front of you without a support. So a support is given to me as a lens. It is made out of polymethyl methacrylate with a special power so that this will compensate what is being lost by me. So this kind of materials, substances are called orthosis. Orthosis means you have eye there, but power is less there, so you keep an orthosis there. So identifying a material is the first step. So I cannot use a metal here. That's the answer to your question. I cannot use a metal here. Metals are not transparent. I have to see you. The transparency, I cannot wear a metal simply because of that I will die. Because the lightweight should be there, handle. A lot of other things are there. So the compatibility of the material for a specific function is one of the requirements. You have to identify a material, test them with where the site you are employing. You have to do a cytocompatibility, whether it will block blood flow. You have to do hemolysis, etc. So identifying a problem, identify the proper material, check their compatibility, check their functionality. There are two tests called in vitro and in vivo tests. Do in vitro test, you do an initial examination on a rat or cat, and then if it succeeds, you try on me. So this is the procedure normally we follow. The other day I went to a company called GSK, GlaxoSmithKline. They said that normally a drug is being introduced into the market after 12 years of experimentation. But now we do not do that. Typically in COVID time, we could not wait for this medicines were trialed here. So the answer to your question is that it needs a lot of experimentation, compatibility, etc., etc. Did I answer to your question? Yeah, sir. Thank you. You can speak to me or write to me later also. So you can send your teachers know my email ID. So you can speak to me later also if you want. Okay, sir. Thank Yeah. you. Good questions. Primarily I appreciate your boldness to ask questions. This is very important. Very, very important, because you realize you may not be knowing everything, but you have that quality. That is very important. Further questions, please, boys. I need two boys asking questions. Come on. Girls, come on. I do not restrict girls. Girls also ask questions. Please have the habit of asking questions. Come on, this side they gained. This side you do, come on. I have a faith that you will ask me a question. Come on, give the phone to her. She wants to ask something. Good morning, sir. Where are you? Yeah, great. My name is Anusha. Wonderful. And I'm doing my MSc in Polymer Chemistry. Wonderful. Good question, sir. Could you please make a good explanation on the tympanic membrane? Tympanic membrane. Tympanic membrane, you say, that girl will give you better answer. Her name is Jasmine. Tympanic membrane, patients have a problem to ear problem. So actually, sir, I have got the problem from my 2 years onwards. I have got the problem for my ears. Okay. And so from that onwards, while I'm looking for the treatment, always it says that I need to do the surgery for my ears. Right. But when I just go through the patients who have done the surgery, they told that it's just a temporary meditation, right? After 2 or 3 years, they are getting back their problem. Correct. When I heard about this, I got so excited. This polymer can do this. So could you please make an explanation there? Yes. So your question, the very real time question. So the problem you suggested is not faced by you alone. It is being faced by hundreds of people.
So they have to go to the clinic, they have to undergo a lot of clinical trials, etc. Most of them have, it's a painful experience, you know. So what we propose, we have discussion with clinical doctors, etc. So if you develop a material, so that this is a membrane, its reflection to the sound, that is very important. It responds to the sound membrane, and the vibrations it creates resonates. So you have to craft a material which will fit exactly, you can paste it there, fit exactly, so that it should be having some adhesive property. The other side is a two-layer membrane. One side is used for pasting the material onto the spot. The other is exhibiting reflections, just like it will resonate. When sound wave enters, it resonates. And that resonates based on the sound frequency, wavelength, etc. That resonance, that reflections will be sent to your brain for realizing, for interpreting. So how effectively you generate the signals and send to your brain, that decides the efficiency of the membrane. So different sound examinations, different adhesive examinations, different biocompatible examinations are being done on the sample, have been done, and we have given it for patent, and hopefully if some companies come for purchasing that technology, it will become a reality. So I suggest you, we have some publications, you can type that, in Google you can search, you will get a lot of information. And what about the expense, sir? Expense, if this material functions, expense is just like the heart valves, Sri Chitra heart valves, you have heard of Sri Chitra, there is a very big institute in India at Trivandrum. So Sri Chitra Institute of by Medical Science and Technology. So there they try to the heart valves, blood bags, when bloods are being stored, not in bottle store, it is carried in a PVC bag. And when bloods were handled in glass bottles, transportation was an issue. If the glass bottle breaks, blood will be lost. But now it does not happen. It is sterilized. It does not contaminate blood. Blood is safe as long as it is kept in the packet. But the moment it is used, it is like fresh blood. So it is being stored in a new material called poly-PVC blood. An IAS officer, he resigned his IAS and started this company, Penpol, you may have heard of it. So that's a legacy of that field. Like that, lot of polymeric systems are being converted into our body biomedical appliances. Tympanic membrane is only one among them. Okay? If you are interested, please keep on reading that. Sometimes you may be doing a contribution. Your tympanic membrane will be better than what we have developed. Right? May God bless you. Thank you, sir. Right. Yeah. Next questions. Yeah. Thank you, sir. One last question. Teachers are very good models. Yeah. Sir, actually I am from commerce discipline, but one of my project is related with e-waste management. And sponsored by ICSR. In that smartphone industry, I have taken a sample. So here, planned obsolescence is a topic. Really, many companies are building their products, especially smartphone, that may be obsolete within 2 or 3 years. Perfect. So that may be an issue. Yeah. Maybe the issue of the environment as well as the natural. Correct. Perfectly correct. Okay. Yeah. So that maybe leads to the e-waste generation. Many studies says that. And could you give any idea to solve this type of disposal of this type of materials, especially built by the company in their own way? So it's a very important, very key topic. So this is being addressed by many companies. We use chappals. We throw chappals to the environment. No one recycles it, reuses it. It will be dumping there. It will not degrade also. That's an issue. Just like Sir said, an issue after using many components, that we will be throwing a CD after utilization we send to the environment.
Mobile phone may be, hardware may be sending to the environment after some time if it is useless. So that's why the world now changes to biodegradable materials. During service time, that's why this is one of the reasons we have designed, all these materials I presented are basically biodegradable. During service time, you can make a laptop with that. During service time, it is stable. But the moment you throw it to the environment, there the conditions are different. The soil pH has been changed. Soil contains some bacteria like trypsin. So this and water component is also there, which are ideal for degradation, which is not for the material when during service. So after service, the material when it is dumped into the environment, a specific pH and a specific bacteria and the humidity, the aqueous condition can degrade the material. So in that way, we try to you collect all materials, process it is practically difficult. Maximum 20% recyclability can be done. The ideal way is not to use harmful materials. Develop new materials. That is the great, your professor proposed a big problem for your research too. So develop materials which are biocompatible. From nature you find materials which can do which can help us do big fabrications. Later when thrown to the environment, they will undergo degradation. Sir, thank you for highlighting a key issue. Thank you. Sir, you have some questions, no? Hello. Sir, one of the major problem we are facing with our students, this is more of a general question than a science question. So, being a student of you, the first meeting we had when I joined NIT, you introduced us as like the budding scientist in the ocean of engineers. Yeah. So that kind of a motivation we got throughout the 3 years, and then finally all of us reached in a position. We got motivated, and the primary aim of us was to do PhD. Yeah. So such kind of a motivation is lacking in our students. It's obviously everywhere it is there. Other day we had a talk at Koilandi College. You know, people like you were there. They said there was another speaker. My friend was there, Pramod. So he said that we have brilliant students because we have brilliant students. But these brilliant students do not contribute significantly because they do not have the passion. Your professor was now telling, if a film star comes, people will be gathering, but for a conference, it's practically difficult to collect students' audience. That difference, no one blames you because generation change is there. No, earlier when big Nobel laureates, etc., big people came, literature, MT Vasudeva, etc., came. We used to attend big. That changed our thought. I have hundreds of stories to tell you. What his Professor Navas told is that, so this attitude is very, very important. Attitude, I can tell you, if you give me 5 minutes to, sir, I can take 5 more minutes. So, but sir, it's your time. I do not have I apologize because I have taken 18 minutes, then a coffee will be there. So, Sir is patiently waiting. Sir, thank you. I'm extremely sorry for 2 years back, when I was about to leave my office at 6 o'clock, 2 years back, the camera goes back to 2 years. I was about leaving my lab at 6, so I was just closing my room, a girl appeared. That girl, the shoulder bag appeared, and she asked me, sir, are you going out? Yes, my office time is so I'm leaving. Sir, can you spend 10 minutes with me? And I said, yes, we can do. Sir, have you excellent English? Do you have the habit of reading books? Yes, I do read. I have hundreds of books for it. She showed me books one by one, beautiful books, useful. Then she told me that this is my visit, purchase one book. That's my target. Purchase one. Now time is 6 o'clock, evening. Purchase one book. But all the books she showed me are in my almirah. I told her that if you come inside, I can show you all these books in my shelf that cannot purchase. Her face became suddenly gloomy. I felt bad. Then I wanted to purchase a book, but unfortunately, I searched for my purse.
I did not have my phone even with that at that time. I suddenly went to my colleague's Dr. Lisa's room to get, unfortunately Dr. Lisa was not there. So it means that I could not buy a book then. Then I came back, the girl left. So she was walking through the corridor. Then I stopped. Then so why do you stay in the campus at 6 o'clock? He said that. So I do not have any way. Tomorrow morning and my brother has to pay fees for 200 rupees, which I do not have money for 200 rupees. I have not taken lunch this afternoon. I have not taken even a cup of tea. Suddenly it felt very bad, but she vanished. She vanished. And I was so troubled in the evening during prayer time. I was so troubled, I could not focus. But at 8:30 that evening, I got a call. At 8:30, I got a call from Germany. That was a call from one of my friends. She asked me, I told her, why your sound is troubled, feels troubled. I told her this story. She said that, why can't you tell her my story? Why can't you tell her my story? Then I smiled. Thank you for the answer. The answer is, this girl who gave me a call from Germany was my classmate. She never had more than 2 dresses, but she was the most beautifully dressed girl in our classroom. She never had her own books throughout the study period, but she was the brightest student in our class. I could never reach her in ranking. She had everything negative in life, but she turned all these things into positives. She is a top-tier executive in Germany now, and she said, my life was my lesson. Never depend upon the others. If you help yourself, you will win, otherwise you will lose. Tell her that, win and win. Next day, today you may be having a loss, but tomorrow is the day where you will win. So I was inspired. I waited for that girl. After some time, that girl came. I told her story, gave the number of this girl. I'm sure that if that girl contacts her, my friend at Germany will help her. So that's the story. So that is the story. So meaning that people, you who are different, life is something different, but the moment you start attitude, unseen forces will start helping you. Okay? Take care. Thank you very much. It's wonderful to sir, did I answer to your question? So thank you. Take care. Okay. See you all then later. To express our sincere gratitude to Unnikrishnan sir, may I request Dr. Anup sir from CUSAT to present a memento to Unnikrishnan sir. Now I invite Muhammad Shibu sir, Head, Department of Physics, to propose vote of thanks. Respected dignitaries, friends, students. Now we had a wonderful session. Just not to convey the message of material science, but the life also. Thank you, sir. Thank you very much indeed, sir. Now I express my esteemed thanks and to the Dr. Unnikrishnan and Dr. Jairam for the chair, the session, and all others. Thank you. Thank you very much indeed.
we will have a short break of 15 minutes. Students are directed to continue here itself. Delegates can please go for a tea break. And please join after 15 minutes. Pore sare. Students, please remain here itself. You will be directed what to do.
നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒരു സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നവോത്ഥാനം. ജീവിതം നിശ്ചലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന നവോത്ഥാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവകാലമായ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മാലിക് ദീനാറും സംഘവുമെത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ
നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒരു സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നവോത്ഥാനം. ജീവിതം നിശ്ചലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന നവോത്ഥാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവകാലമായ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മാലിക് ദീനാറും സംഘവുമെത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സങ്കലന ജീവിത ചരിത്രമുള്ള കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ നിരന്തരമായ നവീകരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ സമൂഹമാണ്. അറിവിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ച പൊന്നാനി മഖ്ദൂമുമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും ഉമർ ഖാദിയുടെ നികുതി നിഷേധവും മമ്പുറം അലവിത്തങ്ങളുടെ നിസ്സഹരണ ഫത്വയും ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ജന്മിത്വത്തിനുമെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം നവോത്ഥാന നായകർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയിലൂന്നിയുള്ള സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിനാണ്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച 2 പ്രധാന കുടുംബങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമുണ്ട്. മണപ്പാട് കുടുംബവും കറുകപ്പാടത്ത് കുടുംബവും. മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയായ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വിദ്യ നേടാവുന്ന പൊതുവിദ്യാലയം സാധ്യമാക്കിയത്. 1948 സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കോളേജായ ഫാറൂഖ് കോളേജിനും ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിനും കൊല്ലം SN കോളേജിനും കാലടി ശങ്കര കോളേജിനും 100 കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് മണപ്പാടൻ കുടുംബം ദാനം ചെയ്തത്. മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ സഹോദരപുത്രനാണ്. MESന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. കറുകപ്പാടത്ത് പുന്നച്ചാൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ദേശവിമോചന സമരത്തിന് പുളകം നൽകിയ വീരനായകൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. സ്വന്തം ജീവിതം ആഹുതി ചെയ്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ധന്യമാക്കിയ വീരകേസരി അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ഐക്യസംഘം 16 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലത്തിനിടയിൽ പല ഭാഗത്തും സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകളും പഠന സഹായങ്ങളും നൽകി. സംഘത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാൽ 1938 ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഐക്യസംഘം നിർത്തിയിടത്തു നിന്ന് 1/4 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനു ശേഷം സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രാഷ്ട്രീയേതര സംഘടനയായി MES തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടമായി വികാസം പ്രാപിച്ചു. 1964 ഒക്ടോബർ 11 കോഴിക്കോട് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് MES പിറവിയെടുക്കുന്നത്. രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ K മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ MA അബ്ദുള്ള, ട്രഷറർ KC ഹസൻകുട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു സഹഭാരവാഹികൾ. 25,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രഥമ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഗഫൂർ ഡോക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 4 വർഷം കൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് 1 ലക്ഷമായി ഉയർത്തുമെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആശ്ചര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് പൊതുജനം സ്വീകരിച്ചത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം MRCP-കാരനായ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രസിദ്ധനായ ന്യൂറോളജി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന പ്രതിഭാശാലി സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധരായ ഒരു കൂട്ടം സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥമായി സംഘടനയുടെ നയപരിപാടികൾ പൊതുജന സമക്ഷം എത്തിക്കുവാൻ MESന് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ സാധിച്ചു. റാഫി തലത്ത് മഹമ്മൂദ് ഗാനമേള, വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ്, സംഘടിത സക്കാത്ത് മുതലായ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും സംഘടനയുടെ ധനാഗമ പരിപാടികളായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികളോടൊപ്പം കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ
ഗഫൂർ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 1984 ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 7ാമത് AIMES ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തന്നെ ഉദ്ഘാടകയായി പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചു. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായ AA റഹീം സാഹിബിന്റെ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും MESന്റെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗഫൂർ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ ആദരണീയയായ ഫാത്തിമ ഗഫൂർ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഭർത്താവിന് താങ്ങും തണലുമായി നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സർ സയ്യിദ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മണപ്പാട്ട് കൊച്ചുമൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെയും കറുകപ്പാടത്ത് കുഞ്ഞാച്ചുമ്മയുടെയും മകനായി 1929 ഡിസംബർ 25 ജനിച്ച് 1984 ആ മഹാൻ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകിയാണ് കടന്നുപോയത്. ആ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമില്ല.
നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒരു സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നവോത്ഥാനം. ജീവിതം നിശ്ചലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന നവോത്ഥാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവകാലമായ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മാലിക് ദീനാറും സംഘവുമെത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സങ്കലന ജീവിത ചരിത്രമുള്ള കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ നിരന്തരമായ നവീകരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ സമൂഹമാണ്. അറിവിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ച പൊന്നാനി മഖ്ദൂമുമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും ഉമർ ഖാദിയുടെ നികുതി നിഷേധവും മമ്പുറം അലവി തങ്ങളുടെ നിസ്സഹരണ ഫത്വയും ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ജന്മിത്വത്തിനുമെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം നവോത്ഥാന നായകർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയിലൂന്നിയുള്ള സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിനാണ്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച 2 പ്രധാന കുടുംബങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമുണ്ട്. മണപ്പാട് കുടുംബവും കറുകപ്പാടത്ത് കുടുംബവും. മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയായ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വിദ്യ നേടാവുന്ന പൊതുവിദ്യാലയം സാധ്യമാക്കിയത്. 1948 സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കോളേജായ ഫാറൂഖ് കോളേജിനും ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിനും കൊല്ലം SN കോളേജിനും കാലടി ശങ്കര കോളേജിനും 100 കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് മണപ്പാടൻ കുടുംബം ദാനം ചെയ്തത്. മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ സഹോദരപുത്രനാണ്. MESന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. കറുകപ്പാടത്ത് പുന്നച്ചാൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ദേശവിമോചന സമരത്തിന് പുളകം നൽകിയ വീരനായകൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. സ്വന്തം ജീവിതം ആഹുതി ചെയ്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ധന്യമാക്കിയ വീരകേസരി അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ഐക്യസംഘം 16 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലത്തിനിടയിൽ പല ഭാഗത്തും സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകളും പഠന സഹായങ്ങളും നൽകി. സംഘത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാൽ 1938 ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഐക്യസംഘം നിർത്തിയിടത്തു നിന്ന് 1/4 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനു ശേഷം സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രാഷ്ട്രീയേതര സംഘടനയായി MES തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടമായി വികാസം പ്രാപിച്ചു. 1964 ഒക്ടോബർ 11 കോഴിക്കോട് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് MES പിറവിയെടുക്കുന്നത്. രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ K മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ MA അബ്ദുള്ള, ട്രഷറർ KC ഹസൻകുട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു സഹഭാരവാഹികൾ. 25,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രഥമ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഗഫൂർ ഡോക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 4 വർഷം കൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് 1 ലക്ഷമായി ഉയർത്തുമെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആശ്ചര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് പൊതുജനം സ്വീകരിച്ചത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം MRCP-കാരനായ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രസിദ്ധനായ ന്യൂറോളജി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന പ്രതിഭാശാലി സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധരായ ഒരു കൂട്ടം സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥമായി സംഘടനയുടെ നയപരിപാടികൾ പൊതുജന സമക്ഷം എത്തിക്കുവാൻ MESന് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ സാധിച്ചു. റാഫി തലത്ത് മഹമ്മൂദ് ഗാനമേള, വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ്, സംഘടിത സക്കാത്ത് മുതലായ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും സംഘടനയുടെ ധനാഗമ പരിപാടികളായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികളോടൊപ്പം കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ
ഗഫൂർ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 1984 ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 7ാമത് AIMES ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തന്നെ ഉദ്ഘാടകയായി പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചു. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായ A.A. റഹീം സാഹിബിന്റെ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും MESന്റെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗഫൂർ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ ആദരണീയയായ ഫാത്തിമ ഗഫൂർ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഭർത്താവിന് താങ്ങും തണലുമായി നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സർ സയ്യിദ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മണപ്പാട്ട് കൊച്ചുമൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെയും കറുകപ്പാടത്ത് കുഞ്ഞാച്ചുമ്മയുടെയും മകനായി 1929 ഡിസംബർ 25 ജനിച്ച് 1984 ആ മഹാൻ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകിയാണ് കടന്നുപോയത്. ആ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമില്ല.
നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒരു സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നവോത്ഥാനം. ജീവിതം നിശ്ചലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന നവോത്ഥാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവകാലമായ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മാലിക് ദീനാറും സംഘവുമെത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സങ്കലന ജീവിത ചരിത്രമുള്ള കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ നിരന്തരമായ നവീകരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ സമൂഹമാണ്. അറിവിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ച പൊന്നാനി മഖ്ദൂമുമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും ഉമർ ഖാദിയുടെ നികുതി നിഷേധവും മമ്പുറം അലവി തങ്ങളുടെ നിസ്സഹരണ ഫത്വയും ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ജന്മിത്വത്തിനുമെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം നവോത്ഥാന നായകർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയിലൂന്നിയുള്ള സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിനാണ്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച 2 പ്രധാന കുടുംബങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമുണ്ട്. മണപ്പാട് കുടുംബവും കറുകപ്പാടത്ത് കുടുംബവും. മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയായ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വിദ്യ നേടാവുന്ന പൊതുവിദ്യാലയം സാധ്യമാക്കിയത്. 1948 സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കോളേജായ ഫാറൂഖ് കോളേജിനും ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിനും കൊല്ലം SN കോളേജിനും കാലടി ശങ്കര കോളേജിനും 100 കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് മണപ്പാടൻ കുടുംബം ദാനം ചെയ്തത്. മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ സഹോദരപുത്രനാണ്. MESന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. കറുകപ്പാടത്ത് പുന്നച്ചാൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ദേശവിമോചന സമരത്തിന് പുളകം നൽകിയ വീരനായകൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. സ്വന്തം ജീവിതം ആഹുതി ചെയ്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ധന്യമാക്കിയ വീരകേസരി അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ഐക്യസംഘം 16 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലത്തിനിടയിൽ പല ഭാഗത്തും സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകളും പഠന സഹായങ്ങളും നൽകി. സംഘത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാൽ 1938 ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഐക്യസംഘം നിർത്തിയെടുത്തു നിന്ന് 1/4 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനു ശേഷം സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രാഷ്ട്രീയേതര സംഘടനയായി MES തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടമായി വികാസം പ്രാപിച്ചു. 1964 ഒക്ടോബർ. Good afternoon. A warm welcome to one and all to the second day of the 3 days international conference Insight 2025. Here we have a eminent personality, Dr. Anup Kumar KK from Kochi University. I warmly welcome. Sir. In this session, Dr. Nabil Rashin will chair the. Sir, Dr. Nabil Rashin, I warmly welcome Dr. Nabil Rashin. And I warmly welcome all my colleagues, my dear students, and all others. I welcome Dr. Nabil Rashin to chair this program. Sir, please. Good morning, everyone, and a warm welcome to today's second session. We are gathered here as part of Insight 2025,
an international conference of integrating discipline for sustainable development. First of all, I would like to thank you all for being part of this program. It is my distinct pleasure to introduce our keynote speaker, Dr. Anup Keke. He will deliver a talk on laser-induced breakdown spectroscopy for elemental detection. Dr. Anup Keke is an assistant professor in Department of Physics, Cochin University of Science and Technology, CUSAT. Before that, he was a postdoctoral fellow at RRI Bangalore, Raman Research Institute, Bangalore. He obtained his PhD from University of Naples, Italy in 2015. He has made significant contributions in the world of physics with numerous publications in reputed international journals. Dr. Anup's research interests include ultra-short laser ablation, laser-produced plasma diagnosis, laser-induced breakdown spectroscopy, pulsed laser deposition, optical vortex laser deposition, and femtosecond laser surface micro and nano structuring and its application. The topic, laser-induced breakdown spectroscopy for elemental analysis, is a highly fascinating, and I am confident that his talk will provide us with valuable insight into the laser-based elemental detection. Once again, now I invite our esteemed speaker, Dr. Anup Keke, to begin his session. Can you hear me at the back? Okay, thank you. So first, let me thank the organizers, because organizing a conference, especially international conference, is a very challenging, and this conference is something special. This is integrating disciplines for sustainable development. Usually, when we organize many conferences, that is specific on a particular topic. But this is like, interdisciplinary. This is connecting different branches. So I have chosen a particular topic that is useful for physics, chemistry, bio, geology, space science, different fields. Okay. So I request everyone to listen here at least for like the next 40-45 minutes. You will get at least something, that is, especially you are physics and chemistry student. So you will get some idea about this field. So first I thank all the organizers, especially MES, and it is a great effort, and congratulations to you. And for students, actually you should thank your student, your teachers, because getting a conference at your college, as a free conference for you, I think. So that is a great opportunity. So try to utilize this one, attend many sessions, interact with the faculty members, interact with experts, and this will, a turning point in your life. Okay. Some students in the back, please, listen here. Okay, so today's topic is laser-induced breakdown spectroscopy. I told you this is not a physics topic or chemistry topic, this is a general topic. I told you this is useful for physicists, chemistry students, biology, space science, geology, all branches. Okay. So I hope I'm starting with a historic moment. I hope all of you remember this day. What was something special happened on August 23rd, 2023. Do you remember what happened? What happened on August 23rd, 2023? So India or we successfully land on moon surface. Okay, moon, it is 384,000 kilometers far from here. Please note, 384,000 kilometers far from here. And India or ISRO, Indian Space Research Organization, successfully land on the moon surface. We became the 4th country, and we became the first country to land on the South Pole. That was the beautiful thing, South Pole, it is very cold and it's a very special area for
those who are exploring space, and India became the first country to successfully land on the moon surface. And after this, now August 23rd, we celebrate as a national space day in India. After, because I think after Nobel Prize, this is probably, after Raman's Nobel Prize, this is the probably most celebrated invention or achievement of science of Indian government, of ISRO. Okay, I hope all of you remember this historic moment. So that is why, we celebrate August 23rd as National Space Day in India. So you may be wondering why I am talking all these things now. So coming to the point, so when was the landing happened? August 23rd, 2023. So when it was launched, you remember, it landed on moon on August 23rd. So when it started from India, Sriharikota, you remember? You remember the date? Please, anyone? It took 40 days to reach there, but I can give a clue. So it took 40 days to reach there from here to moon. 384,000 kilometers. Okay. What is the date? I will give a gift. I gave a very good clue, then also we are not able to answer. So it was on July 14th. July 14th. Okay. So landing happened on August 23rd. Then please note, here you can see a date. August 23rd, 2023. August 20, within 5 days, ISRO announced what and all elements present on the moon surface. That is a very important for physicists. We want to know, or for chemistry people, for bio people, we want to know what are the elements present on the periodic table. How many elements we have? 118 elements we have, but we don't know how many elements we have on moon, and we don't know any other additional element is there or not. Okay, maybe some other new element will be present. So immediately landing within 5 days, they announced that what are the elements present on the, they announced it what are the elements: aluminum, sulfur, calcium, iron, chromium, silicon, manganese, oxygen, different elements. So within 5 days. So now today's topic is how we can, and they announced some spectra. So I hope all of you remember, after landing, a rover came out of the lander. What was the rover name? What was the lander name? You don't remember. Vikram and Pragyan. Okay, on the Pragyan rover there was an instrument. That instrument detected the presence of these elements, and they released a spectra also. From this spectra only they identified what and all elements present on the moon surface. Okay, so in today's topic I am going to explain how India, or how Indian government, or how ISRO, Indian Space Research Organization, identified this element from the moon surface. Okay, as a student, like in a science student, we all are science students. There is no need of discrimination between physics, chemistry, bio, like that. So we all are science students. So now I am going to explain how ISRO identified these elements from the moon surface. What is the physics or chemistry of this spectroscopy? Okay, so that is today's topic. So these are the elements identified. Thorough investigation regarding the presence of hydrogen is on the way, because this topic is very important for bio people also, because if you want to check the probability of finding life on moon, that is also a hot topic. So if you want to live in a human beings, to survive, we minimum need hydrogen, oxygen, nitrogen, like different elements present should be carbon. There are some elements, so bio side there are many importance, but now today we are discussing physics, chemistry point of view. So I am going to explain you how ISRO identified these elements from the, what is the technique, what technique they used to identify the elements on the moon surface. Moon surface means moon soil or moon rock. Okay. So this is the today topic. This technique is known as laser induced breakdown spectroscopy. I will simplify, because I know that some of you are BSc students. So I will simplify
what is the technique, what is the physics or chemistry of this one. So the technique they used to identify these elements, what is the technique name? Laser induced breakdown spectroscopy. Hereafter we call it is only LIBS in short form. Okay, laser induced breakdown spectroscopy. Here please note, this instrument is developed by Laboratory for Electro-Optic System, LEOS. ISRO has many sub-centers. For example, in Kerala we have Vikram Sarabhai, VSSC. Like Bangalore there is a sub-center, ISRO sub-center. Their name is Electro-Optic System, Laboratory for Electro-Optic System. They developed this instrument for Chandrayaan-3 mission. Okay, so I am going to explain you what is LIBS. Then instrumentation, what is the instrument, what is the internal components of that instrument, and we can do qualitative and quantitative analysis. That is a beautiful thing. Okay, for example, this material, for example, this is a combination, for example, I am telling, suppose this is a combination of copper and zinc. Identifying that element is known as qualitative analysis. Okay, then quantitative means what is the percentage of copper, what is the percentage of zinc, that is known as a quantitative. We can do both qualitative and quantitative information of the sample using LIBS. Okay, and very briefly finally I will discuss some challenges associated with LIBS. Okay, so first I am going to explain you what is LIBS. That is a technique ISRO used to detect the presence of elements on the moon surface, and later I will explain the instrumentation, what is the inside that instrument. And third, qualitative analysis using LIBS, we can identify the elements, and quantitative means we can calculate the abundance. Abundance means what is the percentage of this element, what is the percentage of the other element. So that is known as quantitative. These are our today's topic. Okay. So very briefly, spectroscopy, in BSc and the MSc we learn spectroscopy, both physics student and chemistry student we learn spectroscopy. What is spectroscopy? It is a branch of science that deals with the light matter interaction. Then through light matter interaction, we study the property of the matter. Okay, so I am hitting a laser here, and after hitting, some absorption, reflection, many phenomena happen, scattering, many phenomena happen. Recording the light, I am getting the information about this material. Through light matter interaction, we are extracting the property of the matter. That is known as a spectroscopy. If for light matter interaction, if you use a laser, that is known as a laser spectroscopy. Simple. Spectroscopy is a branch of science that deals with the light matter interaction. If you use laser as a light source, then branch is known as a laser spectroscopy. For example, Raman spectroscopy is a laser spectroscopy because Raman source is a laser. The spectroscopy that today we are going to explain, LIBS, that is also a laser spectroscopy. We use a laser. And laser induced fluorescence. These are different types of laser spectroscopy technique. This you will study, during Raman and laser induced fluorescence, you will cover during your master's or bachelor time. But LIBS, I think most probably it is not in your syllabus, that we are going to, now I am going to explain what is a laser induced breakdown spectroscopy. Now, if you want to excite an atom, if you want to use or if you want to excite or ablate a material, you need powerful lasers. Lasers are generally classified into CW lasers and powerful pulsed lasers. For example, in your laser you have helium neon laser, in your lab diode lasers, some pointers, these are diode lasers. So diode lasers are not powerful. If I focus, that area should drilling, that happen. So you need a powerful laser. For example, if I use a nanosecond laser, its pulse duration is nanosecond. I can produce intensity of the order of 10 raised to 9 watt per centimeter square. And if I use a femtosecond laser, so this is probably, is not related to your syllabus. Please note that these are powerful lasers. For a nanosecond laser, it is around 40 lakhs. For a femtosecond, recently we purchased a femtosecond laser in QSAT. Its price is 2.5 crores. Okay, it's very expensive. Okay, the price of a femtosecond laser is recently we purchased, its price is 2.5 crores. Okay, so please note. So if I focus such a laser onto a target material, what will happen? That will drill that area. Okay, so that is please note, this is a very powerful laser.
So when I focus such a power focus, I am using a lens I can focus. When I focus such a powerful laser onto a target material, what will happen? That will excite the atoms, remove materials, remove electrons, you get positive ions, excited atoms. So this process is known as ablation. Okay. So what is the process of removing mass? Mass means electron, atoms, ions by coupling laser energy onto the target material. This process is known as a laser ablation. See, please note, when you ablate the material, that region, contains free electrons. You can remove electron from an atom. So that is a free charged particle. Then if you remove one electron from an atom, the remaining is a positive ion. So effectively it's like a gas and you have positive ions and electrons, charged particle. So that is known as a plasma. You get plasma. When you ablate when you focus a strong laser onto a target material, you get plasma. Plasma, you get emissions because many atoms will be in the excited state, while during the excitation you get the emission. Okay. So this is the typical plasma, simulated one, typical plasma. You can, in this plasma, I am telling how we generate plasma. Using laser, we focus the laser onto a target material that excites the atoms and that ionizes the atom. So you have free electrons and you have positive ions. Effectively, that is a gas form, but it contains charged particle. If I give a potential difference across here, these are neutral particles. So there is no current through this air. But in the case of plasma, there are free charged particles, so you can conduct current. That is the difference between plasma and a normal gas. So this I get a plasma. Plasma contains, please note, plasma contains excited atoms, excited ions and all. So this information is enough. Now you know two definitions. One is a laser spectroscopy, is a branch of science that deals with light matter interaction. And if you use a powerful laser, you can remove the material from the material and you can generate plasma. So this is known as a laser produced plasma. So this knowledge is enough to understand this spectroscopy. So now I am going to explain the principle of LIPS. What is LIPS? Laser induced breakdown spectroscopy. I am going to simply, just 1 or 2 minutes is sufficient to explain. So I have a pulsed laser, powerful laser. I focus that laser onto the target material. Okay, I have a powerful laser. I focus that laser onto the target material. What will happen? What is that red one? Red one, laser produced plasma. Laser produced plasma contains excited atoms, free electrons, ions, etc. So what will happen? This will emit light from the plasma. If you see drilling, cutting, laser drilling, cutting, and you can see a light. That is a excited emission from the excited atoms and ions. Okay. So if I collect that emission using a spectrometer, I get the spectrum. So I get the spectrum of that material. Plasma, from where you are getting the plasma? Plasma is coming from the target. Okay, the composition of the plasma is same as that of a target material. So from this recording the emission spectra, you can identify what and all elements present in the sample. Because in periodic table, especially chemistry people know, each element in the periodic table has its own unique character. The spectra of hydrogen is entirely different from helium. That is entirely different from lithium, beryllium, like that. So that is, we call human beings, we have fingerprint. Similarly, each atom in the periodic table has its own spectral fingerprint. We call it is a spectral fingerprint. Okay, the spectrum of one element or ion is entirely different from other. So that property, that physics or chemistry we apply, and we can identify what and all elements present in the sample. For example, this is suppose my target is gold. My target is a gold sample. So I get the spectrum of gold. Now Now this is the LIPS instrument on Mars surface. In 2011, NASA launched one rover to Mars, and that reached there on 2012. So what from this figure I think you can understand what is LIPS is happening. There is a laser. Laser is focused onto the Mars surface. This is not moon, Mars surface. Can you see a white color? What is that? Plasma, very good. You get the light emission from the plasma and they record. If they get the similar spectrum
this spectrum from the mass, what is the meaning? Presence of gold on mass. So I told you this is a spectrum of gold. If they get the similar spectrum from the mass, what is the physical meaning? There is a presence of. So it's very simple now. In the periodic table, you have the spectrum of each element, unique spectrum. It's like our fingerprint. Each human being has their own unique spectral fingerprint. Like each element in the periodic table has its own spectral fingerprint. So by analyzing the spectrum, we can do both qualitative and quantitative analysis. So I hope now you understand the physics for chemistry. Okay, so this is the simple principle. What is that? You have a powerful laser, you focus that onto the target material. Target is soil, rock or any material. That generates a plasma. Plasma contains excited atoms, ions, etc. The light emission from the plasma we can collect using a spectrometer. Spectrometer I think you used in your laboratory. Spectrometer disperses the color. If you take the spectrum of this light, you get what is the intensity of blue, green, orange, yellow, red, like that. So you get the spectrum. Spectra means the intensity as a function of lambda. Okay, once you get the spectra, I told you in periodic table each element has its own unique spectra. By analyzing the spectra, we can do both qualitative and quantitative. Okay. So why this spectra is unique? You know that from the Bohr model or quantum mechanical model, each atom has its own well-defined energy levels. The transition from, like we call it is bound-bound transition. Transition from one level, for example 4 of 2, like 2p, sorry 4 of 2, 3d, like different transition, 1s to 2p, 2p to 3d. All these transitions are like unique and this is different for different elements. So usually this transition is coming from an atom. Each atom has its own well-defined, quantum mechanically defined energy levels. So spectrum of each element is unique. That is the basic principle. Quantum mechanically, the transition in an atom is quantized. Okay. So I think now from this figure you easily understand. This is a very popular figure from the rover. There is this rover name is Curiosity. Rover, they shoot laser onto the Mars surface that generate plasma. Spectrometer is there on the rover. That is a long range spectrometer. So by taking the spectra, we can identify what are the elements present on the Mars surface. We'll come to moon later. This is a spectrum from Mars. Mars, what are all elements present? This is NASA published many papers. You can read if you are interested, what is the composition of Mars. For chemistry, physics people, this is like a general basic science interest. For bio people, they have separate interest. Okay, for geology people, another interest. Okay, bio people check the life is possible on Mars. Physics, chemistry people check, okay, these are the minimum requirements. Like in the first talk, we know importance of like each chemical element. For physicists, it is a fundamental science, like what are the element, basic science, quantum mechanical energy levels, these things. So these are the different iron, magnesium, silicon, aluminum, calcium, different elements are present on the. So similar way, we can identify from the moon also. That I will discuss later. So LIPS has many applications. So if LIPS can easily identify the elements present in the material. For example, material science. In the first talk, you understood what is when you make some composition, you have to properly mix. If the composition is wrong, you will not get that expected material. Okay. And space, I already mentioned, space exploration. And industry, we have to identify elements. Archaeology, geology, mining, those who are involved in mining, they want to check this area, gold is present or not, calcium is present or not, like, platinum is present or not. There are many challenges for, like, geology people. And forensic science is a very interesting, recently CBI Delhi office, Delhi office, they recently purchased a LIPS instrument. Please note, CBI, you may think like why CBI office needs this spectroscopy instrument. CBI and Intelligence Bureau, they have separate science wing. They need these spectroscopy instruments to identify the element. For example, a bomb blast. What type of material they use for blast? What is the composition of the bomb? Like it different in forensic science, many applications. So LIPS has thousands of applications, many fields, physics, chemistry, bio, geology, space science, different applications are there. And I am mainly involved in space science. My work is mainly involved in space science industry. And agriculture is very useful.
because for cultivation, you know, soil composition is very important. If you want to cultivate particular type of plant, you know, you need presence of magnesium, presence of calcium, like that. So you can easily check. If you take the soil from the field, do lips, you can tell easily what is the composition of that soil. Okay, so this is very powerful in agriculture. So I am coming back to Indian situation. I hope all of you remember this situation. August 23rd, 2023. August 23rd, 2023, we landed at 6:03 p.m. evening 6:03 p.m. and that is a Vikram lander. From the lander, rover is coming out. What is the rover name? What is the rover name? Pragyan rover is coming out of this, and on the Pragyan rover, this LIPS instrument is there. Okay, on the rover there are two instruments. One is developed by Laboratory for Electro-Optic Systems. Please note this name, Laboratory for Electro-Optics name. Electro-Optics, this is one of our collaborators. We recently started collaboration, not recently, 2020 onwards we are collaborating with this team, those who developed LIPS. Okay, and suppose using LIPS you are identifying oxygen, nitrogen, like that. We have to confirm, like, you know, using one more technique. Then only we tell these are the elements present on the moon. That is why, you know, there is another instrument, alpha particle induced X-ray spectroscope. So there are two instruments on the Pragyan rover. If these two instruments gives the same result, then only we confirm the presence of that element. Okay, because suppose some instrument is damaged, that may give the wrong information. But if these two instruments give the same result, what is the, you can confirm, okay, carbon is present or a magnesium is present. That is the logic. So there are two instruments on the Chandrayaan 3 Pragyan rover, and today we are discussing only LIPS. Okay. So these are the instrumentation, you know. This is actually they developed for Chandrayaan 2, but unfortunately Chandrayaan 2 was, like, you know, second part of the mission was not successful. But after Chandrayaan 2 mission, they published a research article. In that all the details are there. Details means, you know, laser induced breakdown spectroscopy, we need a laser, we need a spectrometer, many things. So all the parameters are available here. Future, you know, if you want to go for like your master's project or bachelor's project, you can approach this team, because some of my master's students did their master project with this team. Okay, so if you are interested to understand these activities of ISRO, you can read this research article. In this, you know, this first, second author is my friend actually. So you can understand, like, you know, what is the, what laser, what spectrometer, technical details. If you want to know the technical details of ISRO's LIPS instrument, this is available. You can read in this paper. And what is the result? What are the elements they identified? Please read. Aluminum, sulfur, calcium, iron, chromium, titanium, and manganese, silicon, oxygen, and they are trying to get the hydrogen. Because hydrogen is a composition, like, you know, one of the components of water. Okay, hydrogen is essential for, like, you know, for life on moon. So we are checking whether different elements suitable for life are present on moon or not. There are many investigations going on. So please note, this is developed by Laboratory for Electro-Optic LEOS, Bangalore. So now I am going to explain you how they identify this element. There is a easy technique to identify that we actually developed actually. So what we do is, we do some simulation. Simulation work means before doing the experiment. For example, hydrogen, without doing, I can simulate the spectrum of hydrogen. Okay, for example, this is sulfur. This is the left side, you can see the spectrum of sulfur. That is without doing the experiment. I can simulate using the, like, you know, some basic physics equations, Boltzmann relations. I can calculate I can simulate, that is known as simulation. Without doing the experiment, you can simulate what would be the, like, you know, expected spectrum of this element. So what I did is, I simulated the spectrum of sulfur. So this is the typical spectrum of sulfur, and this is the typical spectrum of aluminum. So what I do is, I have spectrum from moon surface or Mars surface. I merge these two spectra. I have a spectrum from moon
and I have a simulated spectrum from my lab. So when I merge these two spectra, if the peaks are matching, what is the physical meaning? Presence of sulfur on. So it's very simple, but the simulation of optical emission, it is a challenging. You need a minimum master's degree level knowledge. Okay, that we do in our laboratory. So what is this is one simple technique. Manually comparing the peaks, it's very difficult because in periodic table there are 99 active elements. Even though we have 118 elements, 99 elements are very common. So looking for each element peak comparison is challenging. So we recently introduced this simulation approach, and my PhD student published a paper also. So what we do, we simulate the optical emission spectrum of that element prior to the experiment, before doing the experiment. Then if I keep that spectra and merge the spectra with the spectrum obtained from the moon. So if the peaks are exactly matching, what is the meaning? The presence of sulfur. So we can easily, this is the spectrum of aluminum, and this is Fe, calcium, chromium, silicon, oxygen, manganese. So these are like, we simulate and we compare with the spectrum from the moon surface. But it is a simulation part is challenging, but at this level you please note that simulation is possible of any element in the periodic table. Then we compare and we can easily check whether hydrogen, helium present or not, lithium present or not, like that. Then finally we conclude these are the elements present on the moon surface. I hope you got the logic, what logic you are using to just to compare the. And hydrogen, you know, hydrogen when we learn Bohr model, you know the H alpha line, H alpha, most prominent line, H alpha line. So that is at 656. If that line is present, presence of hydrogen is there, but we are not getting the hydrogen presence. That is why, we call like, thorough investigation regarding the presence of hydrogen is underway. Like, hydrogen is a very important element, our first atomic number. So hydrogen, to identify the hydrogen, we need H alpha line, that is most prominent one. This is a hydrogen spectra. But when you merge the spectra with the spectrum from the moon, we are not getting the match. So we are not getting the presence of hydrogen. But we have many spectra. We have hundreds of spectrum from the moon surface. We are working on that. Okay. So this is the result. Primarily, basic results shows that many elements present on the moon, and people and their collaborators, ISRO people and their collaborators, trying to identify all the elements present on the moon surface. As a chemistry student, as a physics student, I am telling you here, you have lot of opportunities. ISRO people, they are looking for people who are expert in spectroscopy. ISRO people, they are good in technical side, but if you want to study the spectra, identification, simulation, this type, they usually collaborate with many experts. And during recruitment time also, they ask many spectroscopy questions, because now I think you understood what is the complication related with the spectroscopy. You have to identify, usually the sample contains multiple elements. For example, soil contains more than 10 elements. So identifying 10 elements, it's very challenging. It takes hours, days to identify all the elements. So we need people like you, like energetic people like you, for projects with national importance. Okay, so learn your subject properly. So during interview time they ask, because they want to do something. Okay, they don't want to sometimes don't publish papers. They want to realize the what is the composition of. They want to really identify. So that is a challenging task. So please note, as a chemistry physics student, you have a lot of opportunities associated with space science also. Okay. So you can see this note. Recently, my group signed. It was landing was on 2023 August. You can see this date. What is the date? 18th August. Like 1 week before, I visited Indian Space ISRO, and we signed an agreement. You can see CUSAT name. We signed an agreement between Cochin University and LEOS. I told you, LEOS is the laboratory who developed LIPS. My team is expert in LIPS data analysis, and this team is an expert in recording the spectra and all. Okay, so that was a very beautiful collaboration. So we directly interacted with people who designed, who developed the
LIPS instrument. So I can show you some photos. I visited ISRO that August 3rd week and we signed an agreement. So this is the person who developed LIPS instrument for Chandrayaan 3. You can see a person and you can see I am touching one instrument, that is the LIPS instrument they are developed for Chandrayaan 3 mission. Okay, the instrument I am touching, usually they make 5 instruments. For missions, they make 5 instruments, same instruments, and one they use for launching. On board one instrument. Remaining four they use for reference, like study purpose, for ground studies. Okay, and I got an opportunity. This is the editorial I wrote in Madhurumi on August 28, 2023, and another one. Its title is very interesting. So, in that article, I wrote what are the results from Chandrayaan 3. That is why we wrote Kumbulil Entundi. So that is so in that I wrote what are this now I am telling only the one result from moon. In that article I wrote all the result, because we have like 5-6 instrument, payloads we call. One instrument now working. What is the instrument? Laser induced LIPS or laser induced breakdown spectroscopy. And I got a lot of opportunity to interact, because when we know the exact things what they are doing, we get a lot of opportunity to interact with experts and in TV channel, something like that. So these are the things. As a science student, what is happening in India, once you launch, we keep some status, that's all. We never think about what happened after. So as a science student, you should follow that mission. Aditya, whatever mission you like, you follow. Because they have many missions related to moon, Mars, sun, Aditya, like many missions. So usually I follow related to moon, so especially elemental analysis part. So my students did the MSc Masters project with this team. This is the scientist, senior scientist there. So you can also, there are a lot of opportunities for you for your bachelor, master's projects. They are actually, searching for students. Sometimes they ask, do you have some good students who are expert in computational physics and spectroscopy? But unfortunately, sometimes, we never get like talented students. So if you are good in spectroscopy, computer things, a lot of opportunities are there in space science. And suppose now, after 1 year, they are released all data from moon. Now you can analyze the spectrum from your home. Okay, initially they are released and shared only with the collaborators. Now it is open to public. That is a very beautiful thing. NASA, everyone does this one, because public, you can also contribute. Suppose you are good in spectroscopy, you can also now. Okay, so now you know LIPS. So what you can do, this ISRO Science Archive data portal is there. Visit that page. You can see the data of each instrument. This is, please note, this is onboard data from moon. Moon, it is 384,000 kilometers away from us. So very, if you are interested science student, it's a very curious, space exploration. So you can identify what are elements present on moon, Mars. You can do like a mini project. You can, this data you can use, it's open to public. Anyone can use. Okay. So if you want to analyze, any one of the data, there are many beautiful images. It took on the moon surface. Okay. So these are many cameras. There are many powerful cameras are there that you can utilize that high megapixel cameras photos. You can use that, or you can use for many applications. You can extract the physics of that image. And the LIPS has wide range of applications in industry, archaeology, forensic science area. For example, if you want to identify the composition of this element, nowadays portable LIPS is available. You just take that LIPS instrument, click here, you get the information. You don't want to bring soil to lab. You take a portable LIPS instrument, go to the soil, and one click. One click means you are sending laser. When you click, laser is focused on the soil, you get the plasma spectrum. Using machine learning algorithm, you get easily what is the composition of a soil. So it's very, very beautiful. Sometimes, agriculture people, they ask, can you check this soil contains magnesium? Can you check this soil contains calcium?
It's very easy. Just one click, you get the spectrum. You can check whether calcium is present or not. The beautiful thing, what is the beautiful thing? You don't want to touch the material. You don't want to see the material. That is the beauty. It's like a magic. Suppose you are giving a sample. I don't want to touch. I don't want to see that sample. I just want to see the spectrum. Without touching, without seeing the sample, I am telling the composition. It's like a magic. Okay, science. Sometimes we feel like a magic. Okay, it's not a magic. It's a science. Okay, so that is very beautiful. That is the advantage of. And the industry, naming all these samples, very difficult. Industry, you have tens of samples. So naming each sample is difficult. Naming like this is tin, this is copper, this is thing like that. So one click you can identify. When you click with the handheld lips, you can tell, you can easily identify this is copper, this is thing like that. And in archaeology, geology, those who are working, what is the composition of like calcite? In geology, recently one of my students, did master's project in geology. We collected some geology sample from Christ College in Iringalakuda. They have a very excellent geology lab, museum. So we collected some samples from there and we identified what is the composition of each element. And mining, it's very, very important. In mining, some areas, you cannot reach there. That is a toxic, high temperature regions. What you can do, you can send laser through an optical fiber and you can collect light using another optical fiber. So you don't want to go there. Okay, that is suppose some toxic, high temperature something regime. You don't want to go there. You send the laser to that regime, especially mining region, you cannot reach all the points. So send the laser to an optical fiber, collect the light using another optical fiber. Okay, so you get the information about what is the elements present in that region. Mining, it's a very important. If you get recently, from Saudi, some regime, they found the presence of pure gold in one region. Pure gold. So using lift technique, you can easily identify what are the presence of. So people are telling this is an emerging, but in 21st century, this will be a superstar analytical technique. Analytical technique means chemistry people know analytical chemistry. There is a separate branch. You can identify what are the elemental composition, molecular, these things we can identify what is the composition of that material. So analytical technique, this is like, going to become a superstar analytical technique. That is why, there are many other techniques. But they use ISRO, NASA, they use China's missions, European missions, they use LIPS. Why? LIPS is portable. You can make into compact, very small version, and emission is in the UV visible near IR regime. No need of X-ray, complicated things. No need of sample preparation, very fast measurement, many advantages. So that is why they use LIPS in space missions. Okay. And that is why some people call this is a geochemical tool for 21st century. This is not only for physics, chemistry or bio. I told you, this is a geochemical tool for 21st century. So a lot of opportunities are there. If you want to explore as a physics student, chemistry student, there are many opportunities associated with this. So I take 1 minute break, 1 minute. If you have some doubts, you can ask. Any doubt, some basic, or we can discuss after the presentation. Okay, like just 10 more minutes, 5-10 minutes, so your lunch time. So quantitative part is very challenging. Okay, I'm not going to discuss that in detail, but very briefly, within 5 minutes, I will very briefly. Okay, quantitative part is you need some more advanced knowledge. Actually, my MSc students, some of my PhD students are working in this side. Getting qualitative analysis easy,
because I told you all the methods. You easily, I think, understood how we can extract the qualitative information. But quantitative parts, what is quantitative means? Abundance. What is the percentage of copper? What is the percentage of aluminum? What is the percentage of gold? Identifying this is very challenging. So this is called, it is Achilles heel. The Achilles heel means it's like in a weakness of, it's not an well established. Research are going on in this direction. One simple technique I can tell. Suppose you have a standard sample. You have a standard sample that is a copper zinc alloy. Copper zinc alloy. Copper 10%, zinc 90%. Another copper zinc alloy 30-70. Then 50-50, 70-30, 90-10. Then I take the spectrum of all these samples. I get, if you increase the concentration, of course you get the intensity increases. So I increase the concentration of copper and I get the curve. That curve is known as calibration curve. Now you are giving another copper zinc alloy 45-55%. 45-55%. By looking into the intensity, I can, using this curve, I can extract information. What is that? Once we make the calibration curve using standard samples, you're not getting. Once you make the calibration curve using the standard sample, then suppose you are coming up with a new copper zinc alloy with unknown composition, unknown abundance, but it should be same copper and zinc. So I take the spectra, comparing intensity with this graph, I can extract the quantitative information. But the problem, you should bring the sample with the same composition. This will not work if you analyze soil and all. Soil, you don't get the exactly matching concentration, different area, different composition. So this is an outdated method. Usually we follow calibration free approach, calibration free LIBS. Okay, so that is some mathematics are there. Very briefly, intensity of the emission is proportional to concentration. Intensity of the peak is proportional to concentration. Then using some Boltzmann relation linearization, using the y-intercept, we can calculate the concentration. I am not going to the details. It is difficult to understand because this is slightly a PhD research topic. So please note, this is a technique. Intensity of the emission is directly proportional to concentration. So from the intensity we can extract the abundance information. Okay, so that is actually we are contributing to ISRO. ISRO, they send many data to us, and my student, they are expert in analyzing this data, and we send the results. Especially quantitative part, please note, this is a research topic. It is still not explored, completely explored. There are huge research opportunities in this field. Okay, so then you can extract the, if you want to understand, this is recently we developed a method. My PhD student, Lega Mary John, and we developed this method. Using this method, we can extract the exact quantitative information. Okay, quantitative information. So if you have time, if you are interested in the quantitative part, is very useful for chemistry, physics students. You can just check our paper. It is a Lega Mary John. She recently completed her PhD, and she contributed a lot to ISRO. We collaborated a lot, and we analyzed many of their data, and she was very active student. So you have many options. I told you, they regularly ask, do you have very good students who are expert in spectroscopy and computational? So there are a lot of opportunities. Physics or chemistry, there is no difference. We all are science students. So one slide, last slide. There are many challenges in LIBS. For example, light emission coming from the inner side of the plasma. So when this plasma emitted light, the light you are getting from the atom, the emitted light passed through the plasma, there is a chance of reabsorption. So actual intensity that you are getting may be the less than the actual intensity. So what is happening? Inside the plasma, atom emits photon. When that photon passes through the plasma, reabsorption happens. So then the actual intensity that you are getting on the spectrometer may not be the correct. I told you before, the intensity is directly connected to concentration. So when you calculate with that intensity, you may get the wrong concentration.
So this phenomenon is known as self-absorption. So even in this topic, we can do many PhD. That is, still not yet explored. So we are trying to, one of my research areas, mainly to improve the quantitative side of lips. Because now we have many data from Mars. In India, we don't have sufficient people to analyze. Okay, so that is what we are doing last many years. We are trying to improve the quantitative side of the. And finally, this is my group. I am leading Applied Optics Division in the Department of Physics at Cochin University of Science and Technology. And we do many laser related things, completely laser. Okay, laser ablation, laser things, spectroscopy, many things. And the topic I mentioned, laser induced breakdown spectroscopy, is one of my research areas. There are many other things. And we collaborate with many teams, and we take many MSc students. If you are interested to work, especially MSc students, chemistry or physics students, you can contact us for master's project. Currently we are not taking bachelor's project because it is very short. And if you are ready to travel to Cochin, and if you are interested to understand lips, if you want to do hands-on experiments, chemistry and physics students are welcome to our group, because we have many students. Okay, currently I have 8 master students. And we get funding from many national and different agencies. And that's all. I hope I am on time. And if you want to contact something like things in my website is there. My name is Anoop. So anoopkk.com. You can visit my activities, and you can mail if you want something to understand detail. You can mail me. So with this I conclude, because in science, if you learn basic science, there are a lot of opportunities. Okay. So, but you should be very serious. Okay. Usually I give many science motivation talks. I give career guidance sessions for masters and bachelor students. Many sessions. In this class, now I understood. I understand the frequency between student and teachers. Around 20 students are not at all listening this session. I'm not blaming. You are young, energetic students, but some of the students are not serious. Okay, because your teachers are taking a huge effort to organize this conference. We are coming from different part of Kerala, India, and you are getting this, I think, free in front of you. We are coming to you, but you are looking into the mobile, and many are 10, 15 people are not at all looking to the screen. You are completely full time on mobile. So I'm telling to such students, be serious in your life. Otherwise, our life, very tough. If you are not serious, I am telling you, don't feel anything bad. You will not get a standard job. So be very serious. Be something unique. Then only, you have a lot of opportunities. People call Kerala, we don't have job. India, we don't have. Many jobs are there. Recently, I visited BARC, Mumbai, Scientists are telling we are not getting good science students. But here, we have sufficient students completed a MSc, DSc and all. But our students are not interested to take risk. Everyone wants to live in a very comfortable mobile, evening, the reels, sounds and like. But, I'm telling you, there are numerous opportunities. Numerous. Last week also from France, one professor called me. He is calling for good students. My all students, I was coordinating one group. From my batch, 18 students went abroad. From the one batch, 18 students went abroad for PhD. One batch, I am telling. One batch. So, those who are motivated, they have job. Those who are highly motivated, they have sufficient job. Otherwise, there is no meaning. We are hardworking, there is no job, means it's a real trouble. But here, I have seen many good students, especially CUSAT, number 1 university in Kerala. We get very good students. Those who wake up at 3:50, 4 o'clock, and they are hardworking. They all are getting.
and professors are contacting us for good students, but we don't have students to give. That is a sad thing. But one side, we are telling we don't have students, unemployment, these things. But I am telling you, in science, numerous opportunities are there. And another logic is, I am just telling my experience. I got after my MSc, I did MTech at the College of Engineering, Chennai. Then I moved to Raman Research Institute, Bangalore. That is a CV Raman's Research Institute. Then I moved to Italy. That was one of the oldest universities, 800 years old universities. Okay, 800 years old. Please note our university is 50, 60, 70 years old. So these are oldest universities. In physics department, there were 220 physics faculties. Please note, one department, 220 teachers. See the size of one department is bigger than our college, one department. And I moved to then, Purdue University. Purdue, I think it is the place where Neil Armstrong studied. It is also the place where your favorite Mammootty's son also studied, Purdue. So, Mammootty magan ariyille. So, these are colorful places. Okay. So, when you study in a very beautiful top ranked universities, I also did bachelor's normal colleges, SN College, masters also SN College. Then after that, when I got the admission in a top tier institutes, that changed my life. Okay, so always look for try to get admission in a top institute. Then your future is safe. Then numerous opportunities. Those who are getting placement, getting multiple placements. Like those who are getting PSC, usually they get multiple PS. Why? They are on the top level. Okay, so they don't have any competitors. So that is the happening. So if you are not hardworking, your life will be difficult. Very sorry to say this one. But if you are unique, if you are good in computational, electrical, electronic knowledge, spectroscopy, subject-wise, you have numerous opportunities are waiting for you. Okay. So usually, I was talking to a teacher, I take 4 hours lecture on this slide, 4 hours. I have separate slide. I take 4 hours, morning 9 to 1 o'clock. That is the career guidance session. So that is why our students are highly talented. CUSAT, placement wise, 100% placement. And so try to do something we need separate 1 hour, at least 1 hour for career. Usually I tell this to my students. At least weekly we have many hours. We have sports, yoga, many things we have hours. At least I am telling you spend 1 hour at least weekly for your future, for your career. Okay. So then your life will be very colorful. There are a lot of opportunities. So I wish all the best to all your academic activities. Thank you. Thank you, Dr. Anup, for a wonderful session. Now the session is open for discussion. Sir, I'm Adila from MSc Polymer Chemistry Department. Okay. My question is, we know about the AX, that is atomic absorption spectroscopy, which is used for elemental detections in soil, water, etc. So, which technique is more benefit or more advantageous using for detecting the elements in water and soil, LIPS or AS technique, Okay. and why? Okay. You are a PhD student or? No. Okay, very good. You are asking good question. So I have mentioned LIPS technique. There are many techniques, like she mentioned atomic absorption spectroscopy. There is one technique, ICP, AES, EDAX, XRF. There are many techniques, ICP, MS. The thing, atomic absorption is a very good one, but it takes time. It is heavy. You cannot take atomic absorption spectroscopy to moon or Mars. Instrumentation is very heavy. So one advantage is portable. Of course, the technique you mentioned has very good limit of detection. It is parts per billion. That is the best one. But the problem depends on the application. If you want to go to soil, if I want to check this area, soil, okay.
This is available in the form of handheld. Sometimes 20 lakhs you get. But atomic absorption, if you want a full option, 3 crore, 5 crore, and it is not portable. One thing it is good, I am not telling LIPS is the best. Limit of detection. Limit of detection means the minimum amount that can detect using that instrument is good for IIS. But it cannot be used for missions like space missions and okay. Any other question? Hello sir, I am Lehan. First of all, thank you for the wonderful section. Thank you. Sir, my question is, what type of material can be analyzed using LIPS? Or any type of material can be? Yeah, that is a beauty of LIPS. You can analyze any material. For example, you can analyze any material means solid, liquid, gas phase, plasma phase, any material. That means suppose I want to analyze the composition of air. What I do this experiment in the lab, focus the laser, that intensity is sufficient to break the air. What is the air composition? Nitrogen, oxygen, hydrogen, argon things. So in the spectra I can see. So suppose you know the composition nowadays, it is online available, composition of air. Suppose someone means a +2 student is asking you, brother, can you prove air composition is nitrogen, oxygen, helium? So what you can do with this experiment, you focus that laser onto the air, that will break the air molecule. Air molecule means nitrogen, oxygen, all the elements. Looking into the spectra, you can tell nitrogen, oxygen, any material. We do the experiment in the water also. Water is a bit challenging because light collection from the water is in a last joint, one PhD student is working in the water. Solid B, it is easy. Air also easy. Air, another application I tell you, if I take LIPS spectrum here, the weather is, here there is no pollution. If I take the LIPS spectrum from the near to bus stand, you get additional component. Carbon monoxide will be extra. So you can use LIPS for also what is a pollution monitor. You understanding? Okay. Focus the laser onto the air, quality of the air, we can identify the elements of the air from the spectra. So if you do the experiments in the near to bus stand, main bus stand, their spectra will be many carbon monoxide, many things. So you can do any material. I have one more doubt. Okay. Sir, the radiation is using in UV visible region. Okay. So this UV visible radiation energy is sufficient to produce plasma in any material? Yeah. The laser is, we use UV visible or near IR. Laser light is UV visible or near eye. Anyone. So actually we have more energy electromagnetic radiation. Here, it is not related to the photon energy. In physics, there is a branch, non-linear optics. What is known as a non-linear optics? I think you studied the photoelectric effect. If you want to remove an electron, the photon energy should be greater than the work function. But that is not true. That is true only if you use in the linear optics. Okay, for example, work function is 5 eV. I am sending a photon with 1 eV with very high intensity, I can drill this material. The intensity matters. When you have sufficient intensity, this 2.5 crore laser or 40 lakhs laser, these are sufficiently high. So there, you don't want photon energy. Intensity matters. There is another phenomena called multi-photon ionization, different mechanism, PG level. So photon energy is not a issue here. Photon intensity matters. That is why we use very high intensity, 10 raised to 9, 10 raised to 13 like that. We need minimum 10 raised to 8, 7 to break the material. So we give above that. Okay, thank you. It's good that you are asking many questions. I'm very happy. Usually nowadays when I go to colleges, nowadays asking questions, it is reducing. It's good that you are asking. Mutation means you are telling biological side. Yeah, in some cases, this method is a destructive method. Destructive method. For example, destructive means you destroy the sample. For example, if you want to analyze soil, you can destroy it, is not a problem. If you want to analyze rock,
it is not a problem because rock we have sufficient. But if you want to analyze like biomaterials, this is not a good solution. Okay, that will break your material. But there are other methods for to analyze laser-induced fluorescence, Raman spectroscopy, many other techniques are. In this case, you destroy the sample. That problem is there. So biological sample we cannot because your intensity is very high. Any other? You told that it is not that much used for quantitative analysis because of self-absorption. So is there anything to overcome this self-absorption? Yeah. You study? Yeah, that is a like in a very advanced level question. The research is going on in this direction. Because recently we published, all of my PhD students are working on that one. There are methods. There are 4 or 5 methods to correct the self-absorption. For example, 2010 onwards, people published work on how to reduce self-absorption. There are many methods. It's known as a internal reference self-absorption correction, IRSAC something methods. There are many methods. We are using that one. But that method is sometimes not sufficient. Even after correcting also, we are not getting the quantitative information. So there are some issues. So that is like, hot topic. Research is going on in that direction. We have to So complete. you are not getting that much intensity as you told. Yeah, me. as expected intensity. Okay. And one more thing, you told that we can study the content of air. Okay. So how we can record the spectrum? Spectrum, the expensive spectrometer, if you want highly resolved spectrum, for example, sodium, there are 2 closely spaced due to spin orbit coupling. So that if you want to record high resolution spectra, spectrometer price is around 1 crore, 90 lakh plus GST. We are going to recently purchase that one. But if you want to get a rough idea, 5 lakhs you get spectrometer, even less than that one. Portable spectrometers are available, Ocean Optics, like many companies are there. So you have to keep spectrometer near to the plasma. So automatically that light goes into spectrometer. Spectrometer, there is a grating. That grating resolved into Vibgel, different color. So UV visible near IR, you get the spectrum. So analyzing that spectra, we can do the price of the sophisticated LIPS instrument is around 3 crore. 3 crores, sophisticated one. If there are no more questions, you have a question, sir? Sir, my name is Santosh from Commerce discipline. Again, I have a question. You are the HOD of. Okay. Yesterday I was in a barber shop here. So he is near to your place. And he said, you are a very simple person. He is a HOD like that. That is why I asked him. So you are popular in this Valanjeri town. Okay, thank you, sir. Okay. So actually, I have a project in ICSR. Okay. Last session also I was asked a question relating to that. Okay. So, like my study is related with the smartphone Okay. and the e-waste generation. Okay. So, can we identify any type of, in relation to your topic? You are telling you want to discriminate different waste. Yeah, this project is going on. Recently, what is a mining department, Indian mining department, they called one proposal. They want to discriminate. There are many waste materials are coming. They want to separate aluminum waste to one direction. So it is easy, process is easy. We ablate the material, we check 394 and 396 aluminum 2 lines are there. So we can easily identify aluminum. So, sir is saying that we can easily segregate or identify them, but and by using want this. to segregate lot of waste in lorry, many waste, that is at a laboratory level it is So difficult. once we identified that type of waste or e-waste, Yeah, we can easily, suppose we are giving a material, then we can easily identify whether that element is present or not. Yes. Then based on that, what could be the next step Yeah, to? in industry what they do, the waste materials are moving, like a mechanical instrument is coming. LIPS is continuously laser hitting. Then they take the spectra. In that experiment, they want to check whether aluminum is present or there. If aluminum is present, they just give a kick. So that goes to the other side.
Means? Mechanically. Mechanically. They separate the instruments and they give a mechanical pull to that side. So they separate aluminum waste separately. In laboratory level, we cannot do that one. But in laboratory, if you give a material, I can easily tell aluminum is present or copper is present. That is easy. Okay, thank you. Okay. Now I invite Munira teacher, Head Department of Maths, to hand over a memento to Anup sir as a token of appreciation. നിങ്ങളെ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ? മാച്ചിങ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആണല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ വിളിച്ച. ഓക്കെ. So those who asked doubt, you please meet me. Students, those who asked some doubts, please meet. You have separate gift. So that was a wonderful session, and thank you, Dr. Anup KK. And even though this LIBS, it's a wide and complex topic, within a matter of 45 to 50 minutes, we have got so much ideas about LIBS. It's a new topic for us, and thank you so much, sir, for coming here. And the discussion session was very live. I also thank all the faculties and all the students present here. Thank you once again. Thank you. സ്റ്റുഡൻസ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് പ്ലീസ് കം. ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നോട്ടാ. കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചല്ലോ, ഇവിടെ നേരം ഡൗട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ. സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടുന്ന് ആൺകുട്ടിയുടെ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ. അത് സാറായിരുന്നല്ലേ? ആ ഓക്കെ. വേറൊരു ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിച്ചല്ലോ. ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒക്കെ ടീച്ചറല്ലേ? നിങ്ങൾ ടീച്ചർ കൊടുത്താൽ മതി, ടീച്ചർക്ക് സാറിന് കൊടുത്താൽ മതി. ആ ടീച്ചറെ. ആ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? ആ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ? അയാൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലേ? ആ സ്റ്റുഡൻ്റ്. ആ അത് വലിയ പ്രൈസ് മണി ഒന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒരു സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നവോത്ഥാനം. ജീവിതം നിശ്ചലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന നവോത്ഥാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവകാലമായ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മാലിക് ദീനാറും സംഘവും എത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ
കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സങ്കലന ജീവിത ചരിത്രമുള്ള കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ നിരന്തരമായ നവീകരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ സമൂഹമാണ്. അറിവിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ച പൊന്നാനി മഖ്ദൂമുമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും ഉമർ ഖാദിയുടെ നികുതി നിഷേധവും മമ്പുറം അലവി തങ്ങളുടെ നിസ്സഹരണ ഫത്വയും ഫസൽ പോക്കോയ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ജന്മിത്വത്തിനുമെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം നവോത്ഥാന നായകർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയിലൂന്നിയുള്ള സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിനാണ്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച രണ്ട് പ്രധാന കുടുംബങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമുണ്ട്. മണപ്പാട് കുടുംബവും കറുകപ്പാടത്ത് കുടുംബവും. മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയായ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വിദ്യ നേടാവുന്ന പൊതുവിദ്യാലയം സാധ്യമാക്കിയത്. 1948 സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കോളേജായ ഫാറൂഖ് കോളേജിനും ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിനും കൊല്ലം SN കോളേജിനും കാലടി ശങ്കര കോളേജിനും നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് മണപ്പാടൻ കുടുംബം ദാനം ചെയ്തത്. മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ സഹോദരപുത്രനാണ്. MESന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. കറുകപ്പാടത്ത് പുന്നച്ചാൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ദേശവിമോചന സമരത്തിന് പുളകം നൽകിയ വീരനായകൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. സ്വന്തം ജീവിതം ആഹുതി ചെയ്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ധന്യമാക്കിയ വീരകേസരി അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ഐക്യസംഘം 16 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലത്തിനിടയിൽ പല ഭാഗത്തും സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകളും പഠന സഹായങ്ങളും നൽകി. സംഘത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാൽ 1938 ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഐക്യസംഘം നിർത്തിയെടുത്തു നിന്ന് 1/4 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനു ശേഷം സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രാഷ്ട്രീയേതര സംഘടനയായി MES തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി വികാസം പ്രാപിച്ചു. 1964 ഒക്ടോബർ 11 കോഴിക്കോട് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് MES പിറവിയെടുക്കുന്നത്. രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ K മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ MA അബ്ദുള്ള, ട്രഷറർ KC ഹസൻകുട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു സഹഭാരവാഹികൾ. 25,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രഥമ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഗഫൂർ ഡോക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 4 വർഷം കൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് 1 ലക്ഷമായി ഉയർത്തുമെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആശ്ചര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് പൊതുജനം സ്വീകരിച്ചത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം MRCP-കാരനായ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രസിദ്ധനായ ന്യൂറോളജി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന പ്രതിഭാശാലി സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധരായ ഒരു കൂട്ടം സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥമായി സംഘടനയുടെ നയപരിപാടികൾ പൊതുജന സമക്ഷം എത്തിക്കുവാൻ MESന് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ സാധിച്ചു. റാഫി തലത്ത് മഹമ്മൂദ് ഗാനമേള, വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ്, സംഘടിത സക്കാത്ത് മുതലായ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും സംഘടനയുടെ ധനാഗമ പരിപാടികളായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികളോടൊപ്പം കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഗഫൂർ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 1984 ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 7ാമത് AIMES ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തന്നെ ഉദ്ഘാടകയായി പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചു. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായ AA റഹീം സാഹിബിന്റെ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും MESന്റെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗഫൂർ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ ആദരണീയയായ ഫാത്തിമ ഗഫൂർ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഭർത്താവിന് താങ്ങും തണലുമായി നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ
സർ സയ്യിദ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മണപ്പാട്ട് കൊച്ചുമൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെയും കറുകപ്പാടത്ത് കുഞ്ഞാച്ചുമ്മയുടെയും മകനായി 1929 ഡിസംബർ 25 ജനിച്ച് 1984 ആ മഹാൻ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഭാവി തലമുറ
മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി. സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒരു സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നവോത്ഥാനം. ജീവിതം നിശ്ചലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന നവോത്ഥാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവ കാലമായ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മാലിക് ദീനാറും സംഘവും എത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സങ്കലന ജീവിത ചരിത്രമുള്ള കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ നിരന്തരമായ നവീകരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ സമൂഹമാണ്. അറിവിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ച പൊന്നാനി മഖ്ദൂമുമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും ഉമർ ഖാദിയുടെ നികുതി നിഷേധവും മമ്പുറം അലവി തങ്ങളുടെ നിസ്സഹരണ ഫത്വയും ഫസൽ പോക്കോയ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ജന്മിത്വത്തിനുമെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം നവോത്ഥാന നായകർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയിലൂന്നിയുള്ള സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിനാണ്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച 2 പ്രധാന കുടുംബങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമുണ്ട്. മണപ്പാട് കുടുംബവും കറുകപ്പാടത്ത് കുടുംബവും. മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയായ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വിദ്യ നേടാവുന്ന പൊതുവിദ്യാലയം സാധ്യമാക്കിയത്. 1948 സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കോളേജായ ഫാറൂഖ് കോളേജിനും ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിനും കൊല്ലം SN കോളേജിനും കാലടി ശങ്കര കോളേജിനും 100 കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് മണപ്പാടൻ കുടുംബം ദാനം ചെയ്തത്. മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ സഹോദരപുത്രനാണ്. MESന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. കറുകപ്പാടത്ത് പുന്നച്ചാൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ദേശവിമോചന സമരത്തിന് പുളകം നൽകിയ വീരനായകൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. സ്വന്തം ജീവിതം ആഹുതി ചെയ്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ധന്യമാക്കിയ വീരകേസരി അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ഐക്യസംഘം 16 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലത്തിനിടയിൽ പല ഭാഗത്തും സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകളും പഠന സഹായങ്ങളും നൽകി. സംഘത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാൽ 1938 ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഐക്യസംഘം നിർത്തിയിടത്തു നിന്ന് 1/4 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനു ശേഷം സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രാഷ്ട്രീയേതര സംഘടനയായി MES തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടമായി വികാസം പ്രാപിച്ചു. 1964 ഒക്ടോബർ 11 കോഴിക്കോട് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് MES പിറവിയെടുക്കുന്നത്. രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ K മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ MA അബ്ദുള്ള, ട്രഷറർ KC ഹസൻകുട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു സഹഭാരവാഹികൾ. 25,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രഥമ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഗഫൂർ ഡോക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 4 വർഷം കൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് 1 ലക്ഷമായി ഉയർത്തുമെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആശ്ചര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് പൊതുജനം സ്വീകരിച്ചത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം MRCP-കാരനായ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രസിദ്ധനായ ന്യൂറോളജി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന പ്രതിഭാശാലി സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധരായ ഒരു കൂട്ടം സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥമായി സംഘടനയുടെ നയപരിപാടികൾ പൊതുജന സമക്ഷം എത്തിക്കുവാൻ MESന് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ സാധിച്ചു. റാഫി തലത്ത് മഹമ്മൂദ് ഗാനമേള, വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ്, സംഘടിത സക്കാത്ത് മുതലായ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും സംഘടനയുടെ ധനാഗമ പരിപാടികളായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികളോടൊപ്പം കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഗഫൂർ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 1984 ഡൽഹിയിൽ നടന്ന
7ാമത് AIMES ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തന്നെ ഉദ്ഘാടകയായി പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചു. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായ A.A. റഹീം സാഹിബിന്റെ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും MESന്റെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗഫൂർ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ ആദരണീയയായ ഫാത്തിമ ഗഫൂർ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഭർത്താവിന് താങ്ങും തണലുമായി നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സർ സയ്യിദ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മണപ്പാട്ട് കൊച്ചുമൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെയും കറുകപ്പാടത്ത് കുഞ്ഞാച്ചുമ്മയുടെയും മകനായി 1929 ഡിസംബർ 25 ജനിച്ച് 1984 ആ മഹാൻ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകിയാണ് കടന്നുപോയത്. ആ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമില്ല.
നവോത്ഥാനത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ മുസ്ലിം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൊസൈറ്റി സാംസ്കാരിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒരു സമൂഹം കൈവരിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാണ് നവോത്ഥാനം. ജീവിതം നിശ്ചലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നവീകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന നവോത്ഥാനം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവകാലമായ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ മാലിക് ദീനാറും സംഘവും എത്തി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സങ്കലന ജീവിത ചരിത്രമുള്ള കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ നിരന്തരമായ നവീകരണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ സമൂഹമാണ്. അറിവിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ച പൊന്നാനി മഖ്ദൂമുമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമങ്ങളും ഉമർ ഖാദിയുടെ നികുതി നിഷേധവും മമ്പുറം അലവി തങ്ങളുടെ നിസ്സഹരണ ഫത്വയും ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും ജന്മിത്വത്തിനുമെതിരെ സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ ഇടപെടലുകളും കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിന് ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം നവോത്ഥാന നായകർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസ വളർച്ചയിലൂന്നിയുള്ള സമുദായ പരിഷ്കരണത്തിനാണ്. കേരള നവോത്ഥാനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച 2 പ്രധാന കുടുംബങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമുണ്ട്. മണപ്പാട് കുടുംബവും കറുകപ്പാടത്ത് കുടുംബവും. മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയായ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വിദ്യ നേടാവുന്ന പൊതുവിദ്യാലയം സാധ്യമാക്കിയത്. 1948 സ്ഥാപിതമായ കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം കോളേജായ ഫാറൂഖ് കോളേജിനും ചങ്ങനാശ്ശേരി NSS കോളേജിനും കൊല്ലം SN കോളേജിനും കാലടി ശങ്കര കോളേജിനും 100 കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് മണപ്പാടൻ കുടുംബം ദാനം ചെയ്തത്. മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ സഹോദരപുത്രനാണ്. MESന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്. കറുകപ്പാടത്ത് പുന്നച്ചാൽ തറവാട്ടിൽ ജനിച്ച് പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ദേശവിമോചന സമരത്തിന് പുളകം നൽകിയ വീരനായകൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. സ്വന്തം ജീവിതം ആഹുതി ചെയ്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ ധന്യമാക്കിയ വീരകേസരി അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരനാണ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ. കേരള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ഐക്യസംഘം 16 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന കാലത്തിനിടയിൽ പല ഭാഗത്തും സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകളും പഠന സഹായങ്ങളും നൽകി. സംഘത്തിലുണ്ടായ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാൽ 1938 ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഐക്യസംഘം നിർത്തിയെടുത്തു നിന്ന് 1/4 നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനു ശേഷം സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രാഷ്ട്രീയേതര സംഘടനയായി MES തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടമായി വികാസം പ്രാപിച്ചു. 1964 ഒക്ടോബർ 11 കോഴിക്കോട് ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് MES പിറവിയെടുക്കുന്നത്. രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രസിഡന്റായി ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ സാഹിബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ K മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ MA അബ്ദുള്ള, ട്രഷറർ KC ഹസൻകുട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു സഹഭാരവാഹികൾ. 25,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രഥമ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഗഫൂർ ഡോക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 4 വർഷം കൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് 1 ലക്ഷമായി ഉയർത്തുമെന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആശ്ചര്യത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് പൊതുജനം സ്വീകരിച്ചത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം MRCP-കാരനായ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രസിദ്ധനായ ന്യൂറോളജി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്ന പ്രതിഭാശാലി സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധരായ ഒരു കൂട്ടം സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമർത്ഥമായി സംഘടനയുടെ നയപരിപാടികൾ പൊതുജന സമക്ഷം എത്തിക്കുവാൻ MESന് ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ സാധിച്ചു. റാഫി തലത്ത് മഹമ്മൂദ് ഗാനമേള, വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ്, സംഘടിത സക്കാത്ത് മുതലായ പരിപാടികളും പദ്ധതികളും സംഘടനയുടെ ധനാഗമ പരിപാടികളായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന പരിപാടികളോടൊപ്പം കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ
ഗഫൂർ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 1984 ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 7ാമത് AIMES ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തന്നെ ഉദ്ഘാടകയായി പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചു. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായ A.A. റഹീം സാഹിബിന്റെ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും MESന്റെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗഫൂർ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യ ആദരണീയയായ ഫാത്തിമ ഗഫൂർ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഭർത്താവിന് താങ്ങും തണലുമായി നിലനിന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ സർ സയ്യിദ് ഡോക്ടർ PK അബ്ദുൽ ഗഫൂർ മണപ്പാട്ട് കൊച്ചുമൊയ്തീൻ ഹാജിയുടെയും കറുകപ്പാടത്ത് കുഞ്ഞാച്ചുമ്മയുടെയും മകനായി 1929 ഡിസംബർ 25 ജനിച്ച് 1984 ആ മഹാൻ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകിയാണ് കടന്നുപോയത്. ആ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമില്ല.